Very important tool to punish, like immediately, and it can put pressure on agencies to take immediate actions. So in that way, it's a good thing. I have started from nothing, absolutely nothing. It's not even zero, it's like minus, because I was doing something else. There was a momentum to become an engineer, and suddenly I discovered this thing that I really like. And I start doing it. But at the same time, as a kid, I also had many dreams, like common dreams. You know, I'll buy my own house and I'll buy this car, it's a luxury car. I don't think about future that much, and that is one thing which I've developed lately and is helping me a lot. You know, it might sound very cliche, but if you take care of today, tomorrow you will take care of it. வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மித்ராவின் பார்வை. நான் உங்கள் மித்ரா. ஸோ திரும்பியும் உங்களை பார்க்கறதுல சந்தோஷம். இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போகிறது சுஷாந்த் சிங் சீக்ரெட் டிஜிட்டல் டைரி பார்ட் 44. இதில் வந்து ஆகஸ்ட் 9th அன்னைக்கு தீப்தி மேம் வெளியிட்டிருக்கிற பேஜ் நம்பர் 7. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பேஜஸில் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் தமிழில் டிஸ்க்ளைமர் சொல்லிடுறேன். நம்ம படிக்க போகிறது சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புட் அவரோட சீக்ரெட் டிஜிட்டல் டைரி. இதை வந்து தீப்தி மேம் வந்து அவங்களோட ட்விட்டர் பேஜில் இதை வந்து டீகோட் பண்ணி விட்டுருக்காங்க, அவங்க வெளியிட்டிருக்காங்க. அதை நம்ம எடுத்து அவங்களோட பெர்மிஷனோட எடுத்து நம்ம விஜய் வந்து இங்கிலீஷில் படிக்கிறாரு. அதை வந்து நான் தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் அது சம்மந்தப்பட்டமான கேள்விகளுக்கு நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் இங்கே. இதுதான் வந்து நம்மளோட எஜெண்டா இன்னைக்கு. ஸோ வித்தவுட் வேஸ்டிங் டைம் நான் வந்து விஜயை வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல ஆட் பண்ணிக்கிறேன். வணக்கம் விஜய்ஜி, குட் ஈவினிங். கேக்குதா? வணக்கம் மித்ராஜி, வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்தே. எஸ், உங்களுக்கு கேக்குதா? கொஞ்சம் லேக் ஆகுற மாதிரி இருக்கு எனக்கு ஓகே, எனக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. ஓகேவா? ஓகே, ஃபைன். வணக்கம் மக்களே, வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்தே. once again happy, nice to be back on live SSR Diary oda lag out. Yes, it's a little bit of internet issue மக்களே, I think. Give me some time and let me log back in again with Raji. Yes, exactly. நான் ஓகே, நீங்க பண்ணுங்க, நான் அதுக்குள்ள எல்லாருக்குமே ஒரு ஹாய் சொல்லிடுறேன். ஓகே. Hello everyone. Hi Monica. Thank you so much for coming. Good evening for you. And Ratna ji, vanga vanakkam. Sushant supposed to hate love stories, but Ekta not allowed. Ekta not allowed him. She also allow Kai Poche because director her cousin make video about Ekta. Okay, that's unknown information. Thank you so much. Thank you. நந்தினி ஜி வணக்கம், குட் ஈவினிங். ஓகே, எல்லாருக்கும் குட் ஈவினிங். சிஎம்மா வணக்கம். ரகுல் தேவன் இன்னைக்கு ஜெயிலுக்கு போறான், லைக் தட். இன்னும் 3 நாள் எஸ்ஆர்கே சன் ஆரியன் கான் ஜெயிலுக்கு போறான். ஐ எம் ஹாப்பி. ஓகே ஓகே, ஆக்சுவலா அதை பத்தி கூட ஐ ஹாவ் டு கிவ் சம் அப்டேட். வணக்கம் மித்ரா, விஜய் வணக்கம். வணக்கம், தேங்க்யூ ஸோ மச். நிர்மலா தேவி சிஸ் வணக்கம், வெல்கம். கல்பனா ஜி வணக்கம், தேங்க்யூ ஸோ மச். வாங்கோ, வணக்கம். பூர்ணிமா சிஸ் குட் ஈவினிங். மை சிஸ் அண்ட் விஜய் பிரதர் அண்ட் ஆல் அவர் வியூவர்ஸ் அண்ட் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச் பூர்ணிமா சிஸ். அதுமா ஒரு நல்ல ஒரு எப்பவுமே மை ஃபேமிலி சொல்லும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். குட் ஈவினிங் அமுதா ஜி, வாங்கோ. ஓகே, வாங்க. சாரதா ஜி வணக்கம். காவ்யா ஜி வணக்கம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஆக்சுவலா வந்து ஒரு ஷார்ட்டா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிடுறேன். அதாவது ஆரியன் கான், ஷாருக் கான் மகனை வந்து அவங்க வந்து 7 டேஸ்க்கு, அதாவது இந்த மாசம் 7ஆம் தேதி வரைக்கும் கஸ்டோடியல் இன்ட்ராகேஷனுக்கு வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க பெயில் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அவங்க சைட்ல இருந்து, ஷாருக் கான் சைட்ல இருந்து. பட் கோர்ட் வந்து அதை வந்து நிராகரிச்சிருச்சு. அது மட்டும் இல்லாம எதுக்காக நிராகரிக்கணும் அப்படின்னு நிறைய பல கேள்விகள் கேட்கும்போது மிஸ்டர் வாங்கடே சாரே போயிட்டு நேர்ல கோர்ட்ல போயிட்டு அவரே வந்து ஆர்கியூ பண்ணியிருக்காரு. இந்த பையனோட ஆரியன் கானோட மொபைல்ல வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருக்கு. இன்டர்நேஷனல் லிங்கோட இவங்க வந்து டிரான்சாக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ட்ரக்ஸ் வாங்குறது விற்கிறது எல்லாம். ஸோ அதனால கண்டிப்பா இவனை நம்ம இன்ட்ராகேட் பண்ணியே ஆகணும்னு அவர் ரொம்ப பிடிவாதமா இருந்ததுனால 7ஆம் தேதி வரைக்கும் இவரோட கஸ்டடியில வந்து அவங்க இன்ட்ரோகேஷன் பண்ண போறாங்க சிபிஐ. ஸோ இது ஒரு நல்ல விஷயம் தான். ஏன்னா இதோட ரூட் காஸ் நம்ம கண்டிப்பா நம்மளுக்கு தெரியணும். ஸோ அதுக்கு பெரிய பாராட்டுகள். என்ன சொல்றது, இங்கிலீஷ்ல வந்து நீங்க பாராட்டிடுங்க இவர் வாங்கடே சார. ஸோ
அது மட்டும் தான் நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். அதுக்கப்புறம் சரண்யா வாங்கோ. சரண்யா குட் ஈவினிங். சுதாஜி வாங்கோ. எங்க ஜானுமா? சுதாஜி குட் ஈவினிங். ஓகே ஃபைன். நீங்க டிஸ்க்ளைமர் சொல்லிட்டு நீங்க இங்கிலீஷ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. First disclaimer, I think that's a little bit issue with our internet connection at home. So probably உங்களுக்கு lag ஆச்சுன்னா மித்ராஜி நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு சொல்லணும் because உங்க கனெக்ஷன் கண்டிப்பா க்ளீனா இருக்கும், என் கனெக்ஷன் ஜம்ப் ஆகும். கண்டிப்பா. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்தே மக்களே. மறுபடியும் 3வது வாட்டி சொல்றேன். ஒரு ஹாப்பியா தான் இருக்கு. ஹாப்பி டு பி பேக் ஆன் த லைவ் அண்ட் SSR டைரியோட we are coming bang on Monday. Hopefully எல்லா மண்டே ஸ்டார்ட் ஆஃப் த வீக் எவ்ரிதிங் went well. எல்லாரும் ஹாப்பி மண்டே இருந்துச்சு. ஹாப்பி வீக் ஸ்டார்டிங். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த வீக் வித் SSR டைரி. What else to a better start of the week? Yeah, exactly. Exactly. மித்ராஜி சொன்ன மாதிரி சூப்பர் நியூஸ். அது வேற பச்சா, சின்ன பச்சாக்கு வந்து 24 years பச்சா. பச்சாக்கு வந்து என்ன சொல்றது, Rejected the கஸ்டடி bail, no? எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ சூப்பர். அதுவும் ஒன்ஸ் அகேன் வாங்கிட்டு சார் போய் அவரே போய் வந்து வாதாடி கஸ்டடியை வாங்கியிருக்காங்க அண்ட் நோ பெயில் கூட சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் இட்ஸ் லைக் they are really trying good hard, NCB team to Super. get something out of this kid, this bacha, அப்படிதான் சொல்லணும். Thanks ஸோ to அதே Vankade வந்து sir. பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. Like, some true people are fighting for this one and all our hopes and wishes are with the team. Yes. Definitely. Disclaimer, மித்ராஜி நீங்க தமிழ்ல சொல்லிட்டீங்க. Let வணக்கம் me repeat தோழரே. that in English. வணக்கம் மோராஜ். எல்லாருக்கும் வணக்கம். So yes, சரி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. all the slides, yes, thanks Mithraji. All the slides what we are reading or what we have been reading are taken from Deepti Ji's Twitter handle page. So for any further reference or any reference while I'm reading, you are always welcome to go to her page, download the slides or just look or watch the slides on her Twitter page, and you can do any kind of a cross reference so that you can see or not. கட் ஆகுது லிட்டில் check. பிட்டா. கட் ஆச்சுனா திரும்பியும் கட் ஆச்சுனா சொல்லுங்க. Yes, now exactly. okay. Right. Yeah. So அப்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. என்ன அப்ப கட் Okay, ஆயிடுச்சுனா. yeah. So page number 7. 7th first para we read last time. So adula vandu it was regarding the Sushant was asking who is Daya Shankar Singh. Does anybody knows Daya Shankar Singh? And we ended the session just saying that what. So now the session is he is starting the page with Daya Shankar, and my screen is this side, so bear with me. Yes, Makale. When I met a few people, I will get to it in detail when I write description on these people. But for now, let me put it this way. I met a few random people, and that's when I found out that one of very first Vijayji lag people out. who rose their voice against this incident, Vijayji, which Salman was involved, was he alone. Vijayji கேக்குதா? lag Yeah, ஆகுது. கேக்குது, எனக்கு கேக்குது. உங்களுக்கு ரொம்ப நேரமா lag ஆயிட்டு இருக்கு. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து lag ஆகுது. Okay. கொஞ்சம் என்னன்னு திருப்பியும் பாக்குறீங்களா? செக் பண்றீங்களா? Yeah, give me one more time. Let me try one more time. Okay. அங்க இருந்து மேபி எடுங்க. நான் வந்து சைட்ல வச்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன் இன்டர்நெட். இந்த பக்கம் வச்சிருக்கேன். I know. Let me try one more time. Yeah, please. Yeah, let me try one more time. Sure. சரண்யா நான் சொல்லிட்டேன்டா. கொஞ்சம் just give me some time, no? He is getting ready. அது ஏதோ கொஞ்சம் சின்ன இன்டர்நெட் இஷ்யூ தான், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, சரியாயிடும். ஸோ அதுதான்ப்பா, ஆரியன் கானோட கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபாரன்சிக் அமைச்சிருக்காங்க. அவனோட ஃபோனில் வந்து நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வந்து டிரான்சாக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால அது வந்து கொஞ்சம் சீரியஸான இஷ்யூவாக போயிட்டு இருக்கு. இப்போ என்ன பயங்கர எல்லாருமே வந்து பாலிவுட்ல வந்து எல்லாருமே சப்போர்ட்டுக்கு வந்து பேச வராங்க போல் இருக்கு. அதனால அப்படி எப்படி வந்தாலும் என்ன பண்ணாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு வாங்கடே சார் சொல்லிட்டாரு. அவரே போயிட்டு என்ன சொல்றது ஆர்கியூ பண்ணியிருக்காரு கோர்ட்ல கேட்டிருக்காங்க, எதுக்காக உங்களுக்கு இவ்வளவு நாள் கஸ்டடி வேணும் அப்படின்னு கேட்டபோது அவரே போயிட்டு வந்து இந்த மாதிரி இல்லை, அவங்க போன்ல வந்து நிறைய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கு, சந்தேகப்படுற மாதிரி இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து ஆர்கியூ பண்ணியிருக்காரு செம்மையா. அதுதான் வந்து என்ன சொல்றது மெயின் முக்கியமான விஷயம் இப்போ இந்த விஷயத்துல. அப்புறம் யாராச்சும் பாத்தீங்களா தயா சங்கர் சிங் அவரை வந்து யாராவது பார்த்திருக்கீங்களா? ஏன்னா அந்த விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். பட் நம்மளுக்கு வந்து போட்டோ கூட நம்ம பார்த்தது இல்லை இந்த வரைக்கும் அவரோடது.
ஸோ அதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணணும். தயாசங்கர் அவரை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன்ஸு. ஏன்னா அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாராம் இந்த விஷயத்த வந்து பேசுறதுக்கு. இந்த இந்த நம்மளோட அந்த ஹிட் அண்ட் ரன் கேஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை பற்றி வந்து அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்காரு. பட் அப்படி வந்து கூட அவரை வந்து என்ன சொல்கிறது, இந்த படிக்கட்டும். இது படித்ததுக்கப்புறமா நான் சொல்கிறேன் அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம். ஏன்னா அதை பற்றி முன்னாடி சொல்லிட்டேன்னா நல்லா இருக்காது. விஜய்ஜி படிக்கப்போ சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வேற என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது அது ஓகே. இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்களா, அது என்ன பண்ணா, ஓகே, சச்சின் டெண்டுல்கர் பேர் கூட அடிபடுது. அது என்னன்னு தெரியல. அது கூட கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்கணும். வந்துட்டீங்களா? பாண்டோரா பேப்பர்ஸ், எஸ். ஸோ பாண்டோரா பேப்பர்ஸ் அப்படின்னு வந்து ஏற்கனவே நம்ம பனாமா பேப்பர்ஸ் பார்த்துருக்கோம். அவன் பேர் நட்டையனோட விஷயத்தில். நட்டையனும் அவங்க மருமக ஐஸ்வர்யா ராய் அவங்க வந்து பனோரமா பேப்பர்ஸில் பார்த்துருக்கோம் நம்ம. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ பாண்டோரா இஷ்யூன்னு ஒன்று வந்திருக்கு. ஒரு இஷ்யூவாக வந்து சுஷாந்த் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாரு. நான் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் நம்ம. ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம எல்லாரும் நினச்சிட்டு இருக்கோம் எல்லாரும் நல்லவங்கன்னு. இப்போ வந்து ஒருத்தரோட சுயரூபம்லாம் வெளியில வருது. யாரெல்லாம் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து டாக்ஸ் கட்லியோ தேர் ஆன்டி இந்தியன் தான். இட் குட் பி எனி ஒன், யாரா இருந்தாலும், காட் ஆஃப் கிரிக்கெட் யாரா இருந்தாலும் சொல்றேன் நான். ஏன்னா நம்ம இது வரைக்கும் ஏமாந்ததெல்லாம் போதும். டாக்ஸ் கட்டி இங்க டாக்ஸ் கட்டினா மக்களுக்கு போய் சேருங்க அந்த காசு. மக்கள் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கணும்ல. நீ வந்து இங்கதான் சம்பாதிக்கிற, நீ உன்னோட டேலண்ட் தான் சம்பாதிக்கிற, நான் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை. உனக்கு வந்து நல்ல ஃபுல் டேலண்ட் இருக்கு, அது யாருமே சந்தேகப்பட முடியாது. பட் ஆனா அந்த காசை எடுத்துட்டு போயிட்டு நீ வந்து ஒளிச்சு வச்சு உன்னோட குடும்பம் மட்டும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து நல்ல விஷயமா? ஸோ மக்களுக்கு அந்த காசு சேர்ந்ததுன்னா எவ்வளோ முன்னேறும், நம்மளோட நாடு எவ்வளோ முன்னேறும். நம்ம வந்து என்ன சொல்றது, கண்டிப்பா டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்ல வந்து அது ஒரு லெவலுக்கு இருக்கும். முக்கியமா வந்து மெடிசின்ஸ் அண்ட் என்ன சொல்றது, இந்த படிப்புக்கு நல்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம். பசங்களுக்கு வந்து ஈக்குவல் ஸ்டடீஸ் எஜுகேஷன்ஸ்க்கு வந்து நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன். சரி, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்களா? Okay, take 2, trial 2. Yes, konjo bear with us if the problem once again comes. Hopefully it will not come, Makale. So now marubadi start pandren. Date August 9th and page number 7. I will start. I'll start from the beginning itself so that. Sure. Okay. What is actually happening and what is shown are two different things. What is happening is never shown, and what is shown is not what happened. If we take the crime chart, there have been so many crimes that have happened where there is no mention about it anywhere, any place. Now, for example, let's take the case of hit and run of Salman Khan. Ravinder Patel, everyone has heard this name, but Dayashankar Singh, how many of have you heard this name? Who is this Dayashankar Singh? Where is he now, and what actually happened to him? Let's unwind this mystery. When I met a few people, I will get to it in detail when I write description on these people. But for now, let me put it in this way. I met a few random people, and that's when I found out that one of the very first people who rose their voice against this incident, which Salman was involved, was Dayashankar Singh. He, along with Ravinder Patel, were very active. But then, what happened to Dayashankar? Exactly 4 months after all this had started, he was found dead on the railway tracks, and there was not a single word spoken about it anywhere. At least me, I tried to do so much research around it and check an old news. I couldn't find any because this matter was buried down. This is one incident I have spoken, but if you go back to the pages of history and open, then you will find a lot more of these incidents that have happened. And if I had to make notes of all of it, then I wouldn't finish. If I used every inch space available on earth, because how deep these people are and how much dirty the current scenario is. But yes, the only hope that is alive is that people are not keeping quiet because they do not want to raise their voice. They do not want to raise their voice. The only reason they are quiet now is there is no way they can get this done. Because, as a matter of fact, the names involved in these are huge and very deeply connected and are very, very powerful. If someone who has zero knowledge of investigation can actually get to the CCTV footage, yes, if you are thinking about Jia Khan, here you are spot on. I'm talking about Jia Khan case only.
Here I will give a detailed account of it as and how I will get my hands a little more deeper into it. But as of now, if you go by what we have heard and seen, it's her mother Rabia ji who got her hands on the CCTV footage. The police were never interested in the case at all. I too tried to do something around it. I was bluntly asked, how much can I pay? Can you pay? It's a matter of great shame that in order to do something good without any benefit to you in terms of money, yes, the biggest benefit one would get here is clean society. But for a moment, let's think of someone who wants to do good but does not have that big a purse. Will he go ahead? Will he go ahead? The answer, unfortunately, unless I want to console myself otherwise, is no. This this is for me one huge reason why the common man prefers to go into a shell despite being harassed and done wrong with, because if he chooses to fight for himself, every door he would knock would be a pinch on his purse, and if this source of and if his source of income is limited, then he would end up begging on the street to fend for his family. So, what worries the most here is that this kind of justice system, this kind of civil administration, and this corruption in the society is the biggest curse on our society. And these are the weeds that are actually putting brakes on any positive initiative anyone can plan that could actually do some good for our society. Because the bottom line in the second slide, second page, page 8, in the bottom line in today's scenario is that in order to just get some files of your requirement, the minimum you would have to pay is anywhere 8 to 10,000 rupees. And yes, do not be under the impression that I'm just writing it down here. The people who can do these jobs for you do not have any shame, and actually, if I can put it this way, they have a menu card with them. This is what this will cost and this is what that will cost, and you pay the money, you get your job done. Else, even if the person who is concerned on whom the crime has happened and who did the crime, if they die and are reborn and die again and are born again, the case would still be there, going nowhere in most of the scenarios. This has happened and it is happening even to date, and this is the sorry and sad state of affairs that are currently into and we need to put a full stop to it soon. I sometimes also think that it's the low amount of salaries the people who are in the lower level get the peons, the constables. I'm talking of this I'm talking of this sector. It's wrong, no doubt, but it is. But in the city like Mumbai, a salary of 20,000 and you are a family of 4, what can you do out of it? These are the words of one honest constable. He says there are perks, but it is hardly enough. And when seniors eat it becomes mandatory that even you eat. If you don't eat, then you are looked down upon and made fun of. I'm sorry, let me make one thing clear here. I'm not trying to defame anyone, and the respect for the government servants is always there. But what I'm speaking is the fact, and not a single soul on the face of this earth can deny to this. There are good and honest people out there, but the people above them do not let them work in peace and honesty. This man openly told me even if we want to do our duty honestly, the senior who is sitting on our head does not let us do it, and this is why most of the times we are left helpless. And when I joined the force, I had thought I will do this for my country, I will do that for my country. But today, after all these years of service, all I'm forced to think is that better than this, I would drive taxi on the streets of Mumbai. At least I would spend the time with my family and be happy without all this tension. There is no guarantee what time your phone will ring and what situation or condition your seniors will leave you. I seriously felt bad, but what can be done? It's a reality, and as I always say, reality is not always pleasant. Any case that has happened in our country, be it before independence, be it during the time we just got our independence, be it during the time we were trying to stand up, be it today after 70 plus years of independence. If we go
if you go back and see how far has our systems how far has our system grown, we will know for ourselves, no matter what anyone would say or try and justify, our growth on this front is almost zero, maybe some points above zero. Everything else has changed, but the way in which the system operates unfortunately has not. And this has been there for the parties that are no longer exist. If you take since this has been there since eternity. And as I have said earlier, the parties in existence, now the parties that were there, the parties that were formed, or the parties that no longer exist. If you take everything as a mathematical problem and total, you will find everyone is equal. A ray of hope has come in the form of our current government. But all that we need to sit back and watch now is that whether this government will be able to perform in front of so much challenge and so much opposition. See the CAA, see the other things that are happening. End of the slide, ninth one, are happening in the country. Today you will see how stars too supported the people who were against the country. Even a layman knows that if all gets recorded, then the real people who are a part of the country only then the real people who are of a part of country only. They will be left, not others. But there is a lot of things going on this front too. I'm not quite sure on how to make this a matter of substance because when it comes to the question of vote, bank, politics, no one is a saint, at least for now. The satisfaction in my mind is that there is an effort being put, which we can see, but the agenda behind it is what innocents are feeling confused. What looks to the eye is that the innocent people are into it, but no, these are no innocent. Most of the people involved here, for them, these protests are their 9 to 6 jobs. We all need to understand this. No, if you are thinking it's common man who is on the street out there, then you are mistaken. I had to read this one. We all need to understand this. Notify if you're thinking it's a common man who is on the street out there, then you are mistaken. Most of the people who became a part of such movements are paid. Let's, for example, take the Anna Hazare movement. Apart from Anna Hazare, most of them who were a part of the movement, where are they today? Go back and do some homework on this. You will find answers for yourself. And the one person who wanted to get to this point in the public was put to rest, and the matter was easily covered up with a narrative that she drowned in a bathtub. Not just Sridevi ji, for that matter. Praveen Bhabi ji also wanted to do some strong expose around the Tada. Gulshan Kumar wanted Gul, Gulshan Kumar sorry. தண்ணி குடிங்க, நோ ப்ராப்ளம். யோகிமா, நான் இதுலயே போட்டுடுறேன். இந்த டைட்டில்லே பாருங்க, அதுலயே இருக்கு எல்லாமே, பேஜ் நம்பர் எல்லாமே, பேஜ் நம்பர் தேதி எல்லாமே அதுலயே போட்டிருக்கேன் பாருங்க. பார்ட் 44 ஆகஸ்ட் 9 பேஜ் 7. Gulshan Kumar wanted to expose the mafia. If I can put it out in the right way, out of 100 cases of people who have been silenced, only one has made it out in the news. This is how bad the situation is, the society today, and it is now or never. I'm having stories and real life incidents to learn from, so I decided to write all this down because I feel if these people too did something similar, then the thing would be entirely different. I know I am on the radar and I might have to pay a heavy price. I am ready and prepared for it, but I have ensured with or without me, these people have filed with or without me, these people have filled their pots, and the river's time has started now. The only thing they will see is downfall, and all their warriors fall down like pack of cards. Epics and scriptures say that every time when truth waged a war against evil, some lives were sacrificed, and may people martyred for this cause for the cause of I am for the cause. I'm ready for this too because it's not important how many years you have lived. It's important that how many lives you have added to the years you have lived. It's said that is a human life has human life is got after a lot of
accumulated good karma, and this is life that gave added to the years that God has given me. I will ensure I will do full justice to it because He has given me a brain, a heart, and a tongue. A brain to think what is right, a heart to feel, and a tongue to speak it out. I'm just going to do only this. This is what everyone should do. And the current norm where evil is overpowering the good, I will make sure I will put my effort to change it and make sure that I will make people realize that it's the good that stays forever and the crime actually pays. If not today, tomorrow. As I kept speaking about it, all that is needed is one moment where mass awakening happens, and once this moment happens, these people will have nowhere to hide their faces. And this is the real victory. Strike, 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 and strike. Keep giving one blow after another because the biggest challenge is these people are too strong to bow down for one or two blows. For that matter, even 100 blows. Slide 10. 100 blows, you take a break. They will find a way out once you start. Once you start, you need to go on and on and on and on and on. And if you stop, they will bounce back for sure. This is my biggest concern because I know it for a matter of fact that one break, one stop, and they will be back with a full swing. So the things I have to do to ensure once I start this keeps going on is: first one, organize a press conference. Second one, get to the media channels. Not sure if this will work out. Third one, organize a team and make sure I put this out in simple words in social media and the team will do the circulation. Point, point 4, speak about it on an open platform and public gatherings. 5, speak about speak about it during any function if I am called once I start this. 6, try and make sure that there is a medium set where people who have faced these issues in the past can connect. 7, create awareness videos on the same. 8, make small groups and start approaching people to help circulate the facts. Ninth, get in touch with homemakers. Make the best use of Yudhishthira curse. 10th, approach radio channels. 11th, circulate the documents from house to house. 12th, approach social cause organization. 13th, contact publications. 14th, take the help of newspapers. Not sure if this will work out either, but what's wrong in trying? 15th, conduct cultural events and in those events spread word on this. 16th, worker unions. 17th, laborers and common people. 18th, pamphlet distribution. I know it might end up being a tissue paper, but for me, out of 10,000 pamphlets, even if 100 people read it, then it's a big success for me. 19th, use my popularity to promote and speak about this. Hope I have some. 20th, advertise on taxis and public transport. This I am not sure how it will work out, but yes, I will give it a try. 21st, appoint someone and use a speaker on an open jeep and make that person read out whatever is written while the jeep goes around the city. Safety has to be taken, of course. For now, this is my 21-point agenda on how I'm going to come out. I will add one more point to this as and how my work progresses. Next slide. Slide 11. Some things do not need any reasoning or explanation because the instance and the situation around it is the biggest explanation to the fact that the things have happened in a particular manner, and there are a lot of strings attached to it. But the biggest irony is that these do not hold good when you want to challenge someone. The fact in the world today is that some issues which look so conclusive to the naked eye also needs an explanation. And when I tried speaking it out with the people, I know from the fraternity the answers was that is how it is not nothing much can be done on that. I just do not understand that when the circumstances and the happenings around it are screaming, this is what has happened, what more can be added to it? In reality, if a little bit of common sense is applied, nothing else is needed. But the fact is that people speak volumes on this subject.
common sense, but what when the time actually comes where it needs to be applied, it it just vanishes out in the thin air. I just don't understand what happens to the intellect and the common sense of people when the time for application comes. Some obvious factors being the confusion that is fed onto them and the mass of wrong that is being portrayed and the people who follow it. It's not that easy to stand out and stand out alone, but yes, at times this needs to be done. Because if we all are the same kind, what change are we wanting? And who will initiate the change? Everyone wants to build the cat, but who will do it is the biggest question mark. And the other risk involved is if I enter this Chakraview, will I end up being another Abhimanyu? Completely understandable. But what needs to be done needs to be done. And if you see today, it is Abhimanyu's name that is taken with respect, not the likes of Drona and Karna, who did that to him. No doubt in individual context they have their own respect and identity, but when this subject comes up, the parameter change, at least for me, they do. So if I put it across in the words of Lieutenant Manoj Pandey, Paramveer Chakra, some goals are worth trying for. Once again, let me make it very clear here. I am not depressed or confused. The only thing I want to emphasize is that some battle demands blood. And if this battle too demands the same from me, I will not step back. Living 100 years under someone in the confusion and the fear of what will happen tomorrow, is there a tomorrow or not, is just useless. Rather than to put an effort and try and change what is current situation in the society. If this doesn't change soon, I fear the days will come wherein there will be fear everywhere. We will not even have an idea do we have a tomorrow, and as per the history and the scriptures, whenever Dharma took a stand, sacrifices were given, and these sacrifices never went waste. When one idea dies, it will be reborn into multiple ideas, said Netaji, and I personally believe in the same. And as our Gita says, death is only to the body and not to the soul. And when the soul never dies, so does the idea. It never dies. It will come back. So it's very important that we put up a fight, because what we have to do is we have to only do our duty without expecting anything. Any task done with expectation doesn't get the desired result when compared to something done without expecting anything. Without expecting anything, expectations lead to attachments, and attachments lead to mistake. If you don't have any expectations, that means you will never worry for what is the outcome going to be, and this free mind will help you perform at least 1,000 times. Next slide, 12. 1,000 times better, and this is what has to be applied everywhere. See, what happened yesterday is never in my control. What is stored for me tomorrow, no one can predict. So the best thing that is here in my hand is my today, and this has a major impact on everything if we follow this, which one wise man once told me. Learn from your yesterday, apply it in your today, and invest out of it tomorrow. Such beautifully explained how we need to lead our lives. If we do something good today, we will have something good coming to us tomorrow. A mistake made in the past is a learning curve for the future. This is how life is. This is how we need to live it, rather than sit back and brag about what has happened and what is to happen. What we need to do is to focus on what is supposed to be done today and make sure it happens. Failures and rejections are a part of a parcel of life, and they can never let you down. It is very important that you make the effort wherein your conscience says good job, everything else will fall in place automatically. The only reason I'm writing all this down is because I agree I have made some mistakes which I realized later on, but then I learned out of it. It's never wrong to commit is a mistake, but it becomes a crime if you do not learn out of it and do not own it and try and correct it. Some mistakes, I agree, I can never be corrected, but learning out it and owing it that yes, I have done needs guts, and the people deserve huge respect, because to say sorry or to forgive someone is not easy, but the essence of life. If you want negativity out of it,
out of it is forgive people. Never forget what they have done to you. By forgiving, you give out the additional burden that is piling up in your mind in the form of anger and not forgetting what has happened, because that warning signal for similar incidents that might cross your path in the future. To the person reading this, the only request I got make is that this part of my work is going to be the entire summary of what happened and what are the incidents that happened during this journey. So I request you to kindly have patience and read the entire thing. Totally understand it and only then plan the course of action. From the neutral side of it, without having any idea of the circumstance or the situation you would be in. The only request I got to make is that please complete every single drive that is being written here and only then decide what you want to do and how you want to get it done. This is a very important milestone in this fight of mine, and the things that I have mentioned in this are my practical experiences that I have gone through during the entire course of this journey. So please, with folded hands, I request you to complete reading the entire thing before letting it out. Because after some initial explanation around it, I will open up on the people who actually are spoiling the society and how they are doing it. And yes, the biggest thing that you need to keep in mind is that unless you have fully read and prepared and know what you are doing, do not hand over anything to anyone. Because one of the mistakes I had made was handing over a part of it to some people whom I thought could be slide 13 could be trusted, but then these were the very people who let me down. So unless you can start it without depending on anyone and finish it yourself, please do not open up. I'm writing this as a warning sign for you because I have made that mistake and almost had to start from the beginning. But the grace of God was on me and Nahar could manage to find a middle road, but this was just coincidence. Knowing how deep the pit is, you should not fall into it. So, my humble request with both my hands folded is that please plan your course of action. Once you are done and prepared, and preparation means you need to be well equipped to carry this out alone without being dependent on anyone. I think we stop here. Sure. Thank you. Thank you. Okay. Nicholas. ஆல்ரைட், நம்ம வந்து இப்போ டிரான்ஸ்லேஷன் பாட்டுக்கு போவோம். ஸோ இங்கே வந்து தயாசங்கர் சிங், சாரி மன்னிச்சிருங்க, தயாசங்கர் சிங் அவரை பற்றி நம்ம வந்து ரொம்ப கேள்விப்பட்டதில்லை. ஆனால் வந்து அவரை வந்து தெரியாமலே ஆக்கிட்டாங்க நம்மளுக்கு யாருன்னு. ஸோ அவரை பற்றி நான் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்எஸ்ஆர் சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ எஸ்எஸ்ஆர் வந்து என்ன சொல்றாரு அதை அப்படி நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன். ஸோ தயாசங்கர் கொஞ்சம் இவரை பற்றி நம்ம வந்து நிறைய கேள்விப்படணும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் எனக்கு வந்து ப்ராப்பரான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கல. இப்போ நம்ம போய் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் இந்த ஹிட் அண்ட் ரன் கேஸில் போய் நம்ம நிறைய நோண்டி பார்த்தோம்னா அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் குரல் எழுப்புனது வந்து இந்த தயாசங்கர் சிங் அவரு தான். ஆனா அவருக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து இவரை வந்து ரொம்ப பார்க்க முடியல. எங்க அப்படின்னு தேடணும்னா அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சது இவர் வந்து 4 மாசம் கழிச்சு இவர் எங்க பார்த்தாங்கன்னா இவரோட உடம்ப மட்டும் தண்டவாளத்துக்குள்ள பார்த்திருக்காங்க. ஸோ அதுல வந்து அவர் செத்து இருந்தாரு. இதுதான் அவர் சொல்லியிருக்காரு. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் நான் இதை இன்னும் கிளறணும் அப்படின்னு நினைச்சு பார்த்தா ஆனா எனக்கு எந்த விஷயமும் கிடைக்கல. இந்த விஷயத்த வந்து நல்லா போட்டு புதைச்சிட்டாங்க. சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் துருப்பு கூட வராத அளவுக்கு அவங்க வந்து இந்த மூடி மறைச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் இதாவது என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் நினைக்காதீங்க. இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள், இந்த மாதிரி பல இது மாதிரியே வந்து நிறைய பேரை வந்து கொண்டு இருக்காங்க. அது நம்மளுக்கு வந்து தெரியாமலே வந்து இந்த மாதிரி கேஸ் எல்லாம் புதைச்சிருக்காங்க. ஸோ எதுக்கு இது நம்மளுக்கு வந்து எதுக்கு நம்ம கண்ணுக்கே வரல, இது காதுக்கே கிடைக்கலன்னா இதெல்லாம் வந்து இதோட பவர், இது ரொம்ப டீப்பான கனெக்ஷனு. இந்த நெக்ஸஸ் வந்து பயங்கர பவர்ஃபுல். ஸோ அதனால வந்து இது வெளியில ஒருத்தருக்கு கூட இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்காத அளவுக்கு அவங்க அந்த விஷயத்த மூடி மறைச்சிட்டாங்க. ஸோ அடுத்தது நம்ம ஜியாகான் கேஸ்ல பார்த்தோம்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் ராபியாஜி தான் வந்து அந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜை வந்து அவங்க கஷ்டப்பட்டு எடுத்துட்டு வந்தாங்க. ஸோ வேற யாருமே வந்து அவங்களுக்காக வந்து ஹெல்ப் பண்ணல அப்படின்னு சொல்றாரு. அது மட்டும் இல்லாம போலீஸ் தான் இந்த வேலையை பண்ணியிருக்கணும், இதை கொடுத்துருக்கணும். ஆனா போலீஸே அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணல அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இந்த விஷயத்துக்கு நான் என்னால போய் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைச்சு நான் போய் ட்ரை பண்ணேன்.
ஸோ அப்போ நான் போய் அந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜை எடுத்து அவங்க கிட்ட கொடுக்கலான்னு போய் நான் போய் கேட்டேன். அங்க இருக்கிற ஆளுங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீங்க எவ்வளவு கொடுப்பீங்கன்னு என்கிட்டயே வந்து கேக்குறாங்க. மனசாட்சியே இல்லாம வந்து அவங்க வேலை பண்றது எனக்கு அப்பதான் தெரிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி ஃபீல் பண்றாரு. ஸோ ஓகே. ஒருத்தன் இந்த சமுதாயத்துல நல்லவனா எதிர்பார்க்கிறது வந்து தப்பா? அவன் வந்து அந்த ஓகே. அவன் வந்து இந்த ஃபுட்டேஜ் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ காசு குடுக்காமலே அவன் குடுத்திருக்கணும். அததான் வந்து இந்த சமுதாயம் எதிர்பார்க்குது. அப்படிப்பட்ட நல்லவங்கள் தான் இந்த சமுதாயத்துல இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்குது. ஆனா நம்ம எதிர்பார்க்கிறது வந்து நடக்கல. சோ இந்த சமுதாயமே வந்து எல்லாமே தலைகீழா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் உங்ககிட்ட. ஒருத்தன் பணம் இல்லாதவன் நல்லது செய்வானா? செய்ய மாட்டானா? நீங்களே சொல்லுங்க. அவன் செய்ய மாட்டான். எப்படின்னு சொல்றேன்னா, அந்த நிலைமைக்கு நம்ம எல்லாரும் தள்ளப்பட்டு இருக்கோம். அந்த நல்லவன வந்து செய்ய விடாத அளவுக்கு நம்ம வந்து அந்த நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டு இருக்கோம். இது ஒரு பெரிய கர்மா அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஒரு சாதாரண ஆளு, இல்ல நம்மள மாதிரி இருக்கிற பொதுமக்கள், இல்லைங்க யாரா இருந்தாலும் சொல்றேன். ஒரு விஷயத்துக்காக நீங்க வந்து கவர்ன்மெண்ட் ஆபீஸ்ல போய் நீங்க கதவு தட்டுறீங்க. ஓகேங்களா? ஏதோ ஒரு எந்த விஷயமா இருந்தாலும். அதுக்கு நீங்க போய் கவர்ன்மெண்ட் ஆபீஸ்ல போய் நிக்கிறீங்க, உதவி கேட்கிறீங்க. அப்போ உதவினா என்ன? உங்க வேலை அத முடிக்கணும்னு நீங்க போய் நிக்கிறீங்க. அப்போ நீங்க அங்க போய் நிக்கிறதுக்கு என்ன தெரியுமா ஆகும்? உங்க பாக்கெட்ல இருக்கிற இல்ல அந்த மனுஷனோட பாக்கெட்ல இருக்கிற பர்ஸ் தான் வந்து காலியாகும், ஓட்டையாகும். சோ அப்படி குடுத்து வந்து அவன் என்ன பண்ணுவான்? அவன் வந்து நடுத்தெருவுல தான் நிக்கிறான். அவன் கிட்ட காசு இல்லாம. இதுதான் வந்து எதார்த்தமான உண்மை அப்படிங்கிறாரு. நம்ம எந்த காலகட்டத்துல இருக்கோம்னு தெரியல எனக்கு. ஒருத்தனோட ஃபைல் வந்து அந்த கவர்ன்மெண்ட் ஆபீஸ்ல மூவ் ஆகணும்னா அந்த ஃபைலுக்கு கொடுக்க வேண்டிய விலை வந்து 8,000 இருந்து 10,000 ரூபாய் வரைக்கும். நான் வந்து இத வந்து குத்து மதிப்பாலாம் சொல்லல. இந்த இத வந்து வாங்குறவன் கூச்சமே இல்லாம இது சொல்லியிருக்கான். என்கிட்ட இந்த அமௌண்ட்ட சொல்லியிருக்கான். அவன் வந்து ஒரு மெனு கார்டே வச்சிருக்காங்க. இது வந்து எவ்வளவு எந்தெந்த வேலைக்கு எவ்வளவு காசு அப்படின்னு. சோ அது வந்து கூச்சமே இல்லாம அந்த மெனு கார்டை வச்சு எல்லார்கிட்டயும் குடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் அப்படி குடுக்கலன்னா அதாவது அவன் கேட்ட பிரைஸ் 8,000 இருந்து 10,000க்குள்ள நம்ம குடுக்கலன்னா ஒரு சாதாரண ஆளு அந்த சாதாரண ஆளு செத்து போய் திருப்பியும் மறுபடியும் பிறந்து மறுபடியும் செத்து போய் அந்த மாதிரி ஒரு 2 ஜென்மம் எடுத்து வந்தா கூட அவனோட ஃபைல் நகராது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் அப்படிப்பட்ட உலகத்துல தான் நம்ம இருக்கோம். இத வந்து மாத்தணும். நம்ம வந்து இத வந்து தலைகீழா இருக்கிறத வந்து சரியா மாத்தணும். இது என்னால இது எதனால ஒரு இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் சொல்றாரு. இது எதனால ஒரு கிளர்க்கோ இல்ல ஒரு கான்ஸ்டபிளோ அவங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த சம்பளம் வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கிறதுனால தான் அவங்களால வந்து எந்த எந்த ஒரு கரெக்டான வேலையும் அவங்களால செய்ய முடியல. ஏன்னா அவங்க வாங்குற சம்பளம் அவங்களோட ஃபேமிலிக்கே பத்த மாட்டேங்குது. அப்புறம் இத வந்து அவங்களோட வேலைகள் போயிட்டு ஏதாவது மூவ் பண்ணணும்னா இவங்க இருக்கிற காசை வந்து லஞ்சமா குடுத்து அவங்க கிட்ட காசு இல்லாம போகுது. சோ அதுதான் அவர் சொல்ல வராரு. அது மட்டும் இல்ல. ஒரு ஓகே. நம்ம ஊர்ல ஒரு கான்ஸ்டபிள் 2 குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு மொத்தமா அந்த அந்த குடும்பத்துல 4 பேரு ஒரு மும்பைல எப்படி வாழ முடியும்? அவங்களுக்கு கிடைக்கிற காசு வந்து எப்படி பத்தும்? அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு. அது மட்டும் இல்ல, அப்படி ஒரு கான்ஸ்டபிள்ட்ட போய் நான் கேட்கும்போது, ஒரு கான்ஸ்டபிள் வந்து இவர்ட்ட சொல்லியிருக்காரு. அவர் சொன்ன விஷயம் இதுதான். ஒரு கான்ஸ்டபிளா இருக்கிற நான் வந்து நேர்மையா இருக்கணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். அப்படிதான் இந்த வேலைக்கு நான் வந்து ஜாயின் பண்றேன். நான் ஜாயின் பண்ணும்போது வந்து நான் அந்த வாக்குறுதியெல்லாம் எடுப்பேன். அந்த பிளட்ஜ் எடுக்கிறாங்க இல்லையா? சோ நான் வந்து நேர்மையான ஆபீசரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து என்னோட மனசுக்கு துரோகம் இல்லாம நான் அந்த ப்ராமிஸ் பண்றேன். அப்படி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நான் அந்த வேலைக்கு ஜாயின் பண்றேன். ஆனா என்ன வந்து ஃபோர்ஸபிளா அந்த லஞ்சத்தை வாங்க வைக்கிறாங்க. எனக்கு மேல இருக்கிறவன் எல்லாம் வந்து லஞ்சம் வாங்குறான். நான் வாங்க மாட்டேன்னு சொன்னா கூட என்ன வந்து ஒரு மாதிரி பாக்குறான். என்ன வந்து ஒரு கேவலமா பாக்குறாங்க. ஏன்னா அதுக்கப்புறமா நான் வந்து ஏதாவது மாறிடுவேன், யார்கிட்டயா சொல்லிடுவேன்ற பயத்துல என்ன வந்து ஃபோர்ஸ் பண்றாங்க, வாங்க வைக்கிறாங்க. சோ அதுக்கப்புறமா எனக்கு வந்து இன்னொரு விஷயம், நம்ம வந்து லஞ்சம் வாங்கிட்டோம்னா, இவங்க வந்து எங்க இருக்கிறனே ஆள் அட்ரஸே காணாம போயிருவாங்க. இவங்கள வந்து எங்கேயாச்சும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்கன்னா, நம்மளுக்கு தான் பயமா இருக்கும். அது நம்ம வந்து ஐயோ! இந்த காச வாங்கிட்டோமோ, நம்ம என்ன பண்றது? நம்மள புடிச்சிருவாங்களோ? அப்படிதான் எங்களுக்கு தான் அந்த பயம் பக்கு பக்குன்னு இருக்கும். சோ அ ஆ இதுக்கு இந்த மாரி விஷயத்துக்கு இவ்ளோ கேவலமான பொழப்புக்கு நாங்க வந்து ஒரு சாதாரண டாக்ஸியே ஓட்டிட்டு நிம்மதியா போயிரலாம். ஏன்னா நம்ம யாருக்கும் பதில் சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. நம்ம காலைல போனா சாயங்காலம் வந்தா அந்த டாக்ஸி ஓட்டுனா நிம்மதியா இருக்கலாம். எந்த பயம் இல்லாம யாருக்கும் பதில் சொல்லாம இருக்கலாம். நேர்மையாவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த போலீஸ்காரர் சொன்னதாக இவர் சொல்றாரு. நம்ம சிஸ்டம் வந்து மாறவே இல்ல இப்ப வரைக்கும். ஓகே. ஆ சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடியும் சரி, சுதந்திரத்துக்கு அப்புறமாவும் சரி, இல்ல இப்பவும் சரி, இந்த சிஸ்டம் வந்து இன்னும் மாறாம அதே மாரி தான் இருக்கு.
வந்தவன் போனவன் எல்லாருமே வந்து அப்படிதான் இருக்காங்க. நான் வந்து இப்ப இருக்கிற போலீஸ்காரரையோ இப்ப இருக்கிற வந்து கவர்மெண்ட்டையோ நான் வந்து தப்பா சொல்லல. நான் சொல்ல எல்லார் மேலயும் எனக்கு மரியாதை இருக்கு. நான் எல்லாரையும் சொல்லல. ஆனா இப்ப இருக்கிற கவர்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த கவர்மெண்ட் மேல ஒரு சின்னதா எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. அந்த கவர்மெண்ட் மேல. ஆனா அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு அது செய்யறதுக்கு அந்த கவர்மெண்ட்ல பல நல்ல விஷயங்கள் செய்ய வர்றதுக்கு அவங்களுக்கே நிறைய எதிர்ப்புகள் வெளியில இருந்து வருது. அந்த விஷயத்த அவங்க முடிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு நிறைய சேலஞ்சஸ்லாம் இருக்கு. நிறைய சவால்கள் இருக்கு அந்த கவர்மெண்ட் பண்றதுக்கு. அந்த கவர்மெண்ட்ல இருந்து நிறைய நல்ல விஷயங்கள் பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. இதெல்லாம் தாண்டி தான் அவர் வந்து நல்லது செய்யணும். அந்த கவர்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்க இதெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு தாண்டி தான் வந்து நல்லது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப பாருங்க நம்ம ஸ்டார் அதான் இருக்காங்க இல்லையா, இந்த சினிமா ஸ்டார்கள்லாம் இருக்காங்கல்ல, அவங்க வந்து நம்ம தேசத்துக்கு விரோதமா இருக்கிறவங்கள, தேசத்துல எதிரியா இருக்கிறவங்க கிட்ட போயிட்டு நல்லா பழகுறாங்க, அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க. அது எந்த வகையில நியாயம்? சாதாரண மக்கள் எல்லாமே புரியாம அதாவது புரியாம பண்றாங்க. அதாவது அவங்க என்னென்ன பண்றாங்களோ அது சாதாரண மக்கள் நம்மளுக்கு புரியாத அளவுக்கு வந்து அவங்க ரொம்ப தெளிவா பண்றாங்க. நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கோங்க. அண்ணா ஹசாரே மூவ்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க. அதுல எவ்வளவு போராட்டம் நடந்துச்சு. அந்த போராட்டத்துல கூட வந்து என்ன சொல் அந்த அண்ணா ஹசாரே மூவ்மெண்ட் லீட் பண்ணவரை தவிர மீதி பேர்லாம் எங்க போனாங்க? அவங்க எல்லாம் கட்சியே வேணாம்னாங்க. ஆனா அந்த தலைவர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த கட்சியில உட்கார்ந்துகிட்டு இப்ப ஆட்சி செய்யறாங்க. சோ அவங்களும் சொன்னதுக்கு விரோதமா தான் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி பாருங்க. மீதி எத்தனை பேர் வந்து எங்க இருக்காங்க? அதாவது நல்லது செய்ய வந்தவங்க எத்தனை பேர் எங்க இருக்காங்க? அந்த அண்ணா ஹசாரே மூவ்மெண்ட்ல இருந்து இறந்து போனார் இல்லையா? அவர மாதிரி பல பேர் வந்திருக்காங்க. ஆனா அவங்கலாம் இப்ப எங்க இருக்காங்க நம்மளுக்கே தெரியாது. நீங்களே ரிசர்ச் பண்ணி பாருங்க உங்ககிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிட்டே விடுறாரு அந்த வேலைய. சோ இதுல ஒருத்தன் இந்த மாதிரி ஆளுங்கள காமிச்சு கொடுத்ததுனால தான் ஒரு நல்ல விஷயத்த வெளியில கொண்டு வரணும்னு நினைச்ச ஸ்ரீதேவிஜிய அவங்கள வந்து தண்ணியில மூழ்கி கொன்னுட்டாங்க அப்படின்னு வந்து வெளியில இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு. சோ அவங்கள வந்து கொன்னுட்டாங்க. ஆனா தண்ணியில மூழ்கி அவங்க செத்துட்டாங்க. அத வந்து வேற மாதிரி தற்கொலையோ இல்ல ஆக்சிடென்டல் டெத்தோ அந்த மாதிரி வெளியில வந்திருக்கு. அவங்க மட்டும் இல்ல, திவ்ய பாரதிஜி, பர்வீன் பாபி, அதுக்கப்புறம் வந்து குல்ஷன் குமார், இவங்கள மாரி நெறைய பேர் வந்து நெறைய விஷயங்கள வெளியில சொல்லணும், மக்களுக்கு வந்து தெரிய வைக்கணும்னு வந்தாங்க. ஆனா அவங்கள எல்லாருமே இப்ப இல்லாம ஆக்கிட்டாங்க. இதெல்லாம் வந்து மொத்தமா சொல்லணும்னா 100ல ஒருத்தர் பேர் தான் வெளியில வரும். மீதி பேர்